Hello my dear students, welcome to the today's class. Today we are going to uh, learn the questions of classes and objects. That will be the important question for final exam. If you get the question like explain class definition and declaration with syntax and example, still now many students don't know what is class definition and what is class declaration. Today we are going to understand if we get the question like this, how we have to answer for this question. Now, if they has ask the question like explain class definition and class declaration with syntax and example. Now first class na define ಮಾಡಬೇಕು and first another thing we have to declare the class. How you have to write, I'll just show you. First you write the definition of the class. If you get the question like this, ಈ ತರ ನಮಗೆ question ಬಂದ್ರೆ explain class definition and declaration with syntax and example. First ಏನನ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಕ್ಲಾಸ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಡಿಫೈನಿಂಗ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ನೇಮಿಂಗ್ ಎ ಕ್ಲಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಾಟಾ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಡಾಟಾ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸಿಗೆ ಮತ್ತು ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ನೇಮ್ ಕೊಡೋದನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಕ್ಲಾಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಕ್ಲಾಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್? ಕ್ಲಾಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ಡಾಟಾ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಮತ್ತು ಕ್ಲಾಸ್ ನೇಮ್ನ ನಾವು ನೇಮಿಂಗ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಕ್ಲಾಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಸಿ ದ ಕ್ವೆಶನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ವಿತ್ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎರಡೂ ಕ್ಲಾಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ನು ಮತ್ತು ಕ್ಲಾಸ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ದು. ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸಾಂಪಲು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. After writing the definition, go to the syntax. Syntax na bariri. How to define a class baribeku anta helidre what we have to give first ನಾವು class name the keyword ಕೊಡಬೇಕು. After that we have to give the user defined name. This is the syntax is the general form. You have to write as it is. ಇದೇ ತರ ಬರಿಬೇಕು ನೀವು syntax ನ. What is the syntax to define a class? First ನಾವು class ಕೊಡ್ತೀವಿ. After that we have to give the user defined name. After user defined name we are going to use the member functions. Private ಆದ್ರೂ ಆಗಿರಲಿ, protected ಆದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. Another member function we have the public. I have missed here. Another member function we have here public. 3 types of access specifiers ಇದೆ ನಮಗೆ. ಒಂದು ಪ್ರೈವೇಟು, ಒಂದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್, ಪಬ್ಲಿಕ್. ಆಕ್ಸೆಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್. ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಟರ್ಮ್ಸ್. Access specifiers means private, public and protected. I will show you which are the data members, which are the member functions, where to define, where to declare. Defining anta helidre just we are going to name the class name, variables and the functions of the class. After that we have closed the class. Class will be always closed with the semicolon. After bracket ನಾವು ಏನು ಕೊಡಬೇಕು? semicolon ಕೊಡಬೇಕು. That will be called as a closing the class. Next we have the explain. You have to explain the syntax of a class. First ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? What is the question we have? We have the question explain class definition and declaration with syntax and example. Class definition ಮತ್ತು declaration ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅದ್ರದ್ದು syntax ಬರೀಬೇಕು ಮತ್ತು example ಬರೀಬೇಕು. What you are going to do first you are going to define class definition. The definition ಬರೀತೀರಾ. After that you are going to write the syntax for defining the classನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ you are going to write the syntax. After that you are going to explain the syntax ಅಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ that you have to explain. ಫಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಏನಿದೆ? ಕ್ಲಾಸ್ ಏನಿದು? ಕ್ಲಾಸ್ is a keyword that is used to declare a class. ಕ್ಲಾಸ್ನ ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಕ್ಲಾಸ್ನ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ದ ಕೀವರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ is a keyword used to declare a class. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯೂಸರ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ನೇಮ್. ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್? ಯೂಸರ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ನೇಮ್. ಕ್ಲಾಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನಿದೆ ನಮಗೆ? ಯೂಸರ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ನೇಮ್ ಇದೆ. ಯೂಸರ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ದ ನೇಮ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದ ಯೂಸರ್. ನಾವು ಏನಾದರೂ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ನೇಮ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ವಿ ಆರ್ ದ ಯೂಸರ್ಸ್. ನಾವು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ನೇಮ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಾಡಿ enclosed with the flower brackets. If the flower brackets open in the close work ಏನಿದೆ, this will be the class body. ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಕ್ಲಾಸ್ ಬಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಮದು? ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ members and member functions.
ಡಾಟಾ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡಾಟಾ ಮೆಂಬರ್ಸ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರೀತೀರಾ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನಿಂಗ್ ದ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಈಸ್ ಎ ಕೀವರ್ಡ್ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಈಸ್ ಎ ಕೀವರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಈಸ್ ಎ ಕೀವರ್ಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಈಸ್ ದ ಯೂಸರ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ನೇಮ್ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಎಸ್ ಎ ಕ್ಲಾಸ್ ನೇಮ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮತ್ತು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಏನು ರೀಕಾಲ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆರ್ ದ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಯರ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಯರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಂಟು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಂಬರು ಕ್ಯಾರ್ ನೇಮ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಡಾಟಾ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಾಟಾ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇಂಟು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಂಬರ್ ಕ್ಯಾರ್ ನೇಮ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಡಾಟಾ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಾಟಾ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಹಿಯರ್ ವಾಯ್ಡ್ ಗೆಟ್ ಡೇಟಾ ಮತ್ತು ವಾಯ್ಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಐ ಹೋಪ್ ನೌ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ಡಾಟಾ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ class ಏನು class is the keyword student is the user defined name and we have the opening and closing bracket after that we have the private and private ಮತ್ತೆ public ಏನದು access specifiers into register number char name ಅದೆಲ್ಲ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ that will be the ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಾಟಾ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ವಾಯ್ಡ್ ಗೆಟ್ ಡಾಟಾ ವಾಯ್ಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಏನಿದೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅದೇನದು ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ For 1 mark, you can get the questions what are data members and what are member functions. After that, you have to now finished. Class definition ಮುಗೀತು ಕ್ಲಾಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ದು ನಾವು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರ್ದಿದ್ವಿ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬರ್ದಿದ್ವಿ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು ಬರ್ದಾಯಿತು ನೌ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಕ್ಲಾಸ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಸ್ ದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಾವು ಏನು ಕ್ಲಾಸ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಆ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ನೇಮ್ ಇಲ್ಲೇನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ ಕ್ಲಾಸ್ ನೇಮ್ ನಾವು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಇಲ್ಲೇನು ಕ್ಲಾಸ್ ನೇಮ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ನೇಮ್ ಹಿಯರ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ನೇಮ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ student is the class name s1 is the object on the classiಗೆ how many objects you want you can create the objects this much you have to write if the question is asked explain the class definition and declaration with syntax and example make sure you are not going to miss anything so any mark will be deducted just clean it if you want to take the screenshot you take the screenshot now we have ಇವಾಗ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳಿದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ವಿತ್ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಏನ ಬರೀಬೇಕು ಕ್ಲಾಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ನ ಬರೀಬೇಕು ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು explain the syntax then you write the example then write the class declaration then syntax of class declaration then example of class declaration this is the 5 mark question here you have to give the semicolon for closing the class na close madake you have to give the semicolon the next question we will see explain member function inside the class definition member functions ನಾವು inside ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ನ ಹೇಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ವಿತ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ನ ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ನಾವು ವಿ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಹಿಯರ್ ಟು ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಸಿ ವಾಯ್ಡ್ ಗೆಟ್ ಡಾಟಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಗೆಟ್ ಡಾಟಾದ ಕೋಡಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡಿಫೈನಿಂಗ್ ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿಫೈನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ವಾಯ್ಡ್ ಗೆಟ್ ಡೇಟಾ ಅಂತ ಏನಿದೆ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಪಬ್ಲಿಕಲ್ಲಿ ಹಿಯರ್ ವಿ ಕಮ್ ಟು ದಿಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್
ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರೆ ನಾವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ನ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಟು ಒಂದು ವಾಯ್ಡ್ ಗೆಟ್ ಡೇಟಾ ಮತ್ತು ವಾಯ್ಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ. ಇದನ್ನು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್. ಇದನ್ನು ನಾವು ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೋಡಿಂಗ್ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗೆಟ್ ಡೇಟಾ ಫಂಕ್ಷನಿಗೆ ಕೋಡಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಆ ಕೋಡಿಂಗ್ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಡಿಫೈನಿಂಗ್. ಫಸ್ಟ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿ. ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಮ್ಮದು ಈ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಡಿಫೈನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇರೋದು ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ನ ನಾವು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿರೋದು ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನಿಗೆ ನಾವು ಕೋಡಿಂಗ್ನ ಬರೆಯೋದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಡಿಫೈನಿಂಗ್. If you understand this, what is declaration, what is definition, defining, then you can understand the definition of inside the class. I hope now you understand. ಡಿಫೈನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಕೋಡಿಂಗ್ ಬರೆಯೋದನ್ನು, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರೆಯೋದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಡಿಫೈನಿಂಗ್. ನಾವು ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟರ್ನ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡಿಫೈನಿಂಗ್. This is declaration. Now we will understand the definition. Now to define member functions inside a class. ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ನ ನಾವು ಇನ್ಸೈಡ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ವಿತ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಸ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಬೈ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ವಾಟ್ ದಿಸ್ ಮೀನ್ಸ್, ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಲ್ಲೇ ನಾವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಫೈನ್ ಸೆಪ್ರೇಟ್ಲಿ. ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ನ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಲ್ಲೇ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್. ನಾವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್. ಬಿಫೋರ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್. ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ವೇರ್ ವಿ ಆರ್ ಡಿಕ್ಲೇರಿಂಗ್, ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಲ್ಲೇ ನಾವು ಕೋಡಿಂಗ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಲ್ಲೇ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಡಿಕ್ಲೇರಿಂಗ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್? ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಏನು? ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ರಿಟರ್ನ್ ಟೈಪ್. ರಿಟರ್ನ್ ಟೈಪ್ ವಾಯ್ಡ್ ಆದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಂಟು ಫ್ಲೋಟ್ ಏನಾದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ರಿಟರ್ನ್ ಟೈಪ್. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ದ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್. ನೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. void is the return type, get data is the member function, opening and closing of the bracket. This is the syntax for defining member function inside the class. ನಿಮಗೆ question ಕೇಳಿದರೆ first you have to write the definition. After definition you have to write the syntax. After syntax you have to write the example program. Which is the example program we have taken? ಜಸ್ಟ್ ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮತ್ತು ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇನ್ಪುಟ್ ಓನ್ಲಿ ಟೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಇನ್ಪುಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಟೂ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಎರಡು ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಟು ರೈಟ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಆಲ್ವೇಸ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಡರ್ ಫೈಲ್. ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಇನ್ಪುಟ್. ಕ್ಲಾಸ್ ಇಸ್ ಎ ಕೀವರ್ಡ್, ಇನ್ಪುಟ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ನೇಮ್. ಕ್ಲಾಸ್ ನೇಮಿಗೆ ಏನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ಪುಟ್. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಪ್ರೈವೇಟಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ ಎ ಕಮ ಬಿ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಡಾಟಾ ಮೆಂಬರ್ಸ್. ಇಂಟ್ ಎ ಕಮ ಬಿ ಅಂತ ಏನಿದೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಡಾಟಾ ಮೆಂಬರ್ಸ್. ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಪಬ್ಲಿಕಲ್ಲಿ ವಾಯ್ಡ್ ಗೆಟ್ ಡೇಟಾ ಏನಿದು ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಅಲ್ಲೇ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಗೆಟ್ ಡೇಟಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಇನ್ಪುಟ್. ವಿ ಆರ್ ಇನ್ಪುಟಿಂಗ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಸಿ ಔಟ್, ಎಂಟರ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ದೆನ್ ಸಿ ಇನ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ಪುಟೆಡ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟರ್ನ್ ದ ಕೋಡ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಪುಟ್. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ವಾಯ್ಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ದ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಅದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸಿ ಔಟ್ ಎ. ನಾವು ಸಿ ಆಫ್ಟರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದ class, defining the class, we are closing the class. ಎಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸು ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸಿಗೆ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಕ್ಲಾಸ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಆಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್. ಆಲ್ ದ ಕೋಡಿಂಗ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ
ಕ್ಲಾಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ inside the class. What is class definition? Inside means where we are declaring, there itself we are defining. Next we come to the main function. Main function ಅಲ್ಲಿ input is the class name, I is the object, I dot get data, I dot display. Get data ಮತ್ತೆ display ಅನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, access ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. Understand, if the question is asked for 5 marks, how much you have to write and how you have to write. First ನಾವೇನು ಬರಿಬೇಕು, ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರಿಬೇಕು. ದ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ವಿತ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ದು ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಯಾವುದರಿಂದ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಫಂಕ್ಷನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇಂದ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ. ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಡಿಫೈನಿಂಗ್ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ನಮಗಿದೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ, explain the member functions outside the class. ನಾವು ಕ್ಲಾಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು, ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಮತ್ತು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ನಾವು ವಿ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ನಾವು ಹಿಯರ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ವಾಯ್ಡ್ ಗೆಟ್ ಡಾಟಾ ಮತ್ತು ವಾಯ್ಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ವಿ ಆರ್ ಡಿಫೈನಿಂಗ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೇಮ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್, ಜಸ್ಟ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಲೈಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಮತ್ತು ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ. ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್, in the outside the class the declaration will be done inside the class. Member functions declared within a class must be defined separately outside the class using the scope resolution operator. Scope resolution operator na ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ನ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಕ್ಲಾಸಿಂದ ಆಚೆ ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ನ ನಾವು ಔಟ್ಸೈಡ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಫಸ್ಟ್ ನಾವೇನು ಕೊಡಬೇಕು, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ರಿಟರ್ನ್ ಟೈಪ್. ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದರೂ ರಿಟರ್ನ್ ಟೈಪ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್, ಐದರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ವಾಯ್ಡ್, ಇಂಟ್, ಫ್ಲೋಟ್, ವಿಚ್ ಎವರ್ ದ ರಿಟರ್ನ್ ಟೈಪ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ದ ರಿಟರ್ನ್ ಟೈಪ್. ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ನೇಮ್. ವೈ ವಿ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ನೇಮ್, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ನೇಮ್ ಏನಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ನ ನಾವು ಕ್ಲಾಸಿಂದ ಆಚೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಶ್ಯೂರ್ ಯಾವ ಕ್ಲಾಸ್ದು ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅದು ಅಂತ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿಲ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ನೇಮ್. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ದ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಐದರ್ void get data, void display, void calculate. After that, if we have the arguments, then we have to provide the arguments. List of parameters or arguments. Now we will see the example program. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್. ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇನ್ಪುಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಡಾಟಾ ಮೆಂಬರ್ಸ್. ವಾಯ್ಡ್ ಗೆಟ್ ಡಾಟಾ, ವಾಯ್ಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆರ್ ದ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ದಿಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್. ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು, ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಮ್ಮದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ನ ನಾವು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಕ್ಲಾಸ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ void is the return type, input is the class name. See, class name is input is the class name, get data is the member function. ಯಾವುದು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಎನಿ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್. ನಾವು ಗೆಟ್ ಡೇಟಾದಲ್ಲಿ ಏನು ಇನ್ಪುಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಎಂಟರ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಸಿ ಎನ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ. ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ವಾಯ್ಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ. ವಾಯ್ಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಲಿ ಸೇಮ್, ವಾಯ್ಡ್ is the return type, input is the class name, display is the member function. Then we are displaying the values. After that we have main function, class name, then we have the object. Class name ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. After that we have object dot get data, object dot display. That's it for 5 mark question. From this chapter maximum you will get 3 questions for 5 mark. Either explain class definition, what we have discussed. First question, explain class definition and declaration with syntax and example, or explain member function inside the class, or member functions outside the class. I hope now you have understand what is class definition, what is class declaration. Now we will see a quick review of inside and outside the class, so it will be easy for you to understand. Inside the class really, what is happening here in the inside the class, where we are declaring, there itself we are defining. Where in the inside the class, here in the outside the class we have to declare
define separate, declaration will be done within the class. Declaration class ಒಳಗಡೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕ್ಲಾಸಿಂದ ಆಚೆ ಆಗುತ್ತೆ. ವೆರಾಸ್ ಇನ್ ದ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲೇ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ದ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ರಿಟರ್ನ್ ಟೈಪ್, ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್. Then you can take the syntax of this one also. Return type, then we have the class name, then we have the member function, after that we have the arguments, then we have the example program. I'll just zoom in. Now you can see the difference. If you want to take the screenshot, you take the screenshot, or if you want to write, sit and write, you sit and write. After that we have the same main function. If you want to copy to the notes, you can copy for preparation. See difference ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ. I have given the difference of the program. Header files ಇದೆ, header files ಇದೆ. Easy way to learn the program the easy way ಅಲ್ಲಿ you have to learn. iostream.h ಕೊನೆ ಇದೆ. Next we have the class input. Here also we have class input, private int a, b, int a, b. ಇಲ್ಲಿ void getter ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇಲ್ಲೂ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಡಿಫೈನಿಂಗ್, ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ನು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಾಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಏನು ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಹಿಯರ್ ದ ಸೇಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟರ್ನ್ ಹಿಯರ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ outside the class ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯಿತು. ಕ್ಲಾಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವ್ ದ ರಿಟರ್ನ್ ಟೈಪ್, ದೆನ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ನೇಮ್, ಗೆಟ್ ಡೇಟಾ. ಫಸ್ಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯಾವುದು, ಗೆಟ್ ಡೇಟಾ. ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೋಡ್ ಬರೆದಿದ್ದೀರಾ, ದ್ಯಾಟ್ ಕೋಡ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪುಟ್ ಹಿಯರ್. ಫಾರ್ ದ ಸೇಮ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಲ್ಸೋ ವಾಟ್ ಕೋಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟರ್ನ್, ದ್ಯಾಟ್ ಕೋಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಹಿಯರ್. ಸಿ ದ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಬೋತ್ ದ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸೇಮ್. ಎರಡೂ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಸೇಮ್ ಆಗಿದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಯು ಟೇಕ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್. Just if you want program means you just take program. I hope now you are very well prepared with the 5 mark question. Any one question can be asked for 5 mark. Afterwards we will discuss the 2 mark and 1 mark question. I think now you have understand what is data member function andre yaudu, data members andre yaudu, scope resolution operator yaudu, class definition andre ಏನು, class declaration andre ಏನು. In the next video or the class we will understand about the complete access specifiers and the 1 mark question we will cover. That's it for today. Study well, prepare well, practice this. How many times you want, you practice, learn perfectly. The way what I have written here, the same way you have to write in the exam. It should be very perfect. So evaluators should not cut your marks anywhere. Thank you.